The whole family pitches in to keep this farm running in Duisi, in northern Georgia's Pankisi Gorge. They scrape by with income from their orchards and livestock. Life here may look peaceful, but farmer Abdul Malik Khangoshvili says that over the past 2 decades, the valley has been burdened with a damaging reputation. და ყველა იმეჯნება იმ სტიგმას, რომ ამბობენ პანკის ხებაში არიან ტერორისტები და რაღაცა. და მე ვამბობ, არ არიან და ეს არის ძალით დარქმეული სახელი. რასაც ეშენია და რაღაცა გონია პანკის ხება, ურჩევ ყველას, რომ ჩამოვიდნენ თვითონ ახალ. Most inhabitants of Duisi and the nearby villages are Kists, Muslims with ethnic and linguistic ties to neighbouring Chechnya. In the 1990s and early 2000s, as Russian forces battled an insurgency in Chechnya, hundreds of Chechen fighters and many more civilians fled across the Georgian border. Some took refuge with relatives in Pankisi. At that time, the Georgian military launched operations to clear the area of militants. But the region's association with extremism and lawlessness has persisted, to the frustration of many residents. რუსეთის ყურადღების ცენტრში ვიყავი წლების მანძილზე აზომბირებდნენ ხალხს, ლაპარაკობდნენ, ასეთ ამზადებდნენ, რომ აი ეს საქართველოში პანკის ხეობაში არიან ტერორისტები, არიან ბანდიტები არიან, რომ უფრო მეტი დამაჯერებელი ყოფილიყო, თუ რამეს მოგვაცხებდნენ და თუ რამეს მოგვაკერებდნენ, რომ ხალხს დაეჯერათ და მართლაც იქ ყოფილან ესეთი ხალხი და არიან და სინამდვილეში ძალიან უფრთხილდებით აქ მშვიდობას, სიწყნარეს, ჩვენ გვინდა რომ აქ სიწყნარე იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე ომი გამოვიარეთ ჩეჩნეთში, გვინახია რა ხდება, რა მოხდა, რა მოაქვს ომს. ჩვენ თქვენი მტრები კი არა ვართ. ეს ისე გტკივა, ისე როგორც თქვენ და ჩვენ ისა დავიცავთ, როგორც თქვენ დაიცავთ ამ საქართველოს. More recent security threats have again put Pankisi in the country's spotlight. Dozens of locals have gone abroad to join militants fighting in Syria and Iraq, though the exact number is disputed. One Pankisi native, known as Omar Shashani, was reportedly a senior commander of Islamic State militants in Syria until his death in an airstrike. Georgian leaders have warned of the spread of radicalism in the region. რაღაც მცდელობები, რაღაცა მუშაობდნენ მათი წარმომადგენლები პანკის ხეობაში, იყო რაღაცეები ასეთი, მაგრამ სირიის საკითხი მორჩენილია. დღეს არავინ განიხილავს, არც არავინ მაგაზე ლაპარაკი აქ საერთოდ არ არის. At the Women's Council in Duisi, locals discussed the situation facing family members of foreign fighters. Recent legislation imposes harsh prison sentences for anyone who aids foreign terrorist organisations. The women shared their concerns that the wives and widows of militants could also face interrogation or detention. მაგრამ ზოგი მოხდა ზუსტად ესე რომ რაღაც გაუკოლა ჩავიდოდა ცოტა ხნით იქნებოდა ეგ თავის მეუღლესთან და დაბრუნდებოდა მაგრამ აი ეს სიტუაცია ვეღარ შემოვიდა ვეღაც ბავშვები გამოიყვანა და დღეს ვერ შემოდია არ ვიცი. Some Pankisi residents fear that the region's reputation has scared away badly needed business and investment. Agriculture in this mountain gorge is poor and unemployment is high. The EU's easing of its visa requirements last year prompted more Georgians to seek a better life abroad. ბოლო 4 თვის განმავლობაში პანკისის ხეობის სკოლებში 121-მა მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა, ანუ მიატოვა სკოლა. ომალოსა და დუმასტოვრიდან დაახლოებით 60-მა მოსწავლემ, დუიში 35-მა, ბერკიანსა და ჭოყუროში 26-მა მოსწავლემ. და ძირითადად ეხლა მათი სკოლის მეტოვების მიზეზი არის ის, რომ ძირითადად ევროპაში მიდიან. The idyllic life of the Pankisi Gorge is troubled by genuine threats. Some residents have lost friends and loved ones to militant conflicts abroad. Others fear an overzealous government response to the threat of extremism. But many Pankisi residents stand firm that the perception of the region as a militant hotbed does not do them justice. ყველაფერი მოგვარდება, მაგრამ არ მინდა რომ ქართველის შევხვდე მთელი საძმო მყავს მე თელ კახეთში და ყველგან და ვიღაცამ ცუდად შემომხედოს და აი შენ ისეთი ხარ ტერორისტი ხარ შენ ხარ ის ხარ ეს ამისიც გვეშინია.
ისე კი ერთი რამ ჩვენ აქედან არც წამსვლელები არა ვართ ეს ყველა მიწოდეს ეს ჩვენი სამშობლოა